The news headlines on Gold FM. In your news headlines, no fuel price hikes during the festive season, assures CPC. 12-hour water cuts in effect in Colombo areas. Final decision on ongoing GMOA strike tomorrow. National digital payment drive to be launched tomorrow. Trump says US will target Iran's infrastructure on Tuesday. The top story on Gold FM. The Ceylon Petroleum Corporation said that there will be no fuel price revisions during the upcoming festive season. This was said by Managing Director Myronethy Kumarage, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. පෞගේ දෙවෙනිදා ලංකාවට ළඟා වුණා ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 32000ක් සහ ඒවියේෂන් ෆුවල් මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් සහිතව නෞකාමය වෙද්දී කොළඹ වරාය ගොඩබාමින් තියෙනවා 6-7 සහ 7-8 යන දින දෙකේ නැවතත් ඩීසල් රැගත් නෞකාවන් දෙකක් ලංකාවට සේන්දු වීමට නියමිතව තියෙනවා මේ මාසයේ මුල් සතිය තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන සියලුම නෞකාමය වෙද්දී ලංකාවට ළඟා වෙමින් තියෙනවා නැවතත් බොරතෙල් සැපයීමත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙන ලකුණු අපිට දැක් ගන්න ලැබෙනවා ඒ අනුව ගත්තාම අපිට පස්වෙනි මාසයේ මැද දක්වාම කිසිදු හිඟයකින් තොරව තෙල් ලබා ගැනීමේ සංචිත තියෙනවා. උත්සව සමය පැමිණෙන්නේ ජනතා බියෙන් පසු වෙනවා මේ තෙල් වල මිල වෙනස් වෙයිද කියලා. එහෙම වෙනසක් කරන්න මේ වෙද්දී කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ලෝක වෙළඳපොලේ බොර තෙල් මිල යම් අඩුවීමක් වුණොත් ජනතාවට ඒ සහනෙ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් මිල අඩු වුණොත් එහෙම අපි වහාම නැවත මිල කැඳවුමක් කැඳවලා ඒ අඩු කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Meanwhile, police arrested 31 individuals over the past month on allegations of stockpiling fuel illegally. This is the local news on Gold FM. The National QR Payment Promotion Project will be launched tomorrow. According to the President's Media Division, financial institutions eliminated service fees for all Lanka QR transactions up to 5,000 rupees. This is to support small-scale merchants in adopting digital payments without additional costs. It added that this initiative aims to transition Sri Lanka towards a cash-light economy by allowing small-scale vendors to accept digital payments without incurring additional costs. While Sri Lanka possesses a robust digital infrastructure with 89% adults holding bank accounts, officials note that 1.48 trillion rupees in physical currency remains in circulation. To bridge this gap, the government is introducing a national multilingual promotional campaign and a high-value lottery system. PMD added that both consumers and vendors now stand a chance to win weekly and monthly prizes of up to 1 million rupees. This strategic push seeks to create a secure, transparent and inclusive digital payment culture for every citizen across all 25 districts. Water supplies will be suspended in Padukka and surrounding areas from 8 p.m. tonight until 8 a.m. tomorrow under the Water Management Plan. The National Water Supply and Drainage Board stated that the measure follows dry weather conditions. Additionally, several areas in Homagama face a 12-hour water disruption from 8 a.m. to 8 p.m. today. According to Chairman Chandana Bandara, no water cuts will occur in any part of the island from the 11th to the 14th. Water purification activities remain limited as water levels in the Labugama and Kalatua reservoirs drop rapidly due to the prevailing drought. A special program to supply water via bowsers is being implemented should Colombo district supplies face further disruptions. Approximately 20,000 water connections already feel the impact of recent supply limitations. Meanwhile, the sun will be directly overhead tomorrow in Beruwala, Gurulebadda, Rakwana, Godakavela, Udawalave and Thanamalvilla. The Department of Meteorology noted that the sun remains directly over Sri Lanka from today until 15th of April. Meanwhile, heavy rains exceeding 50 millimeters may occur in several provinces today despite the dry spell.
These showers are expected in the western, Sabaragamuwa, central, southern, Uva, eastern and north central provinces. A final decision on whether to end the ongoing strike by 8 a.m. tomorrow will be reached tomorrow morning. This was said by Secretary of the Government Medical Officers Association, Dr. Prabhat Sugatadasa. He said this while speaking to the media after the association's executive committee meeting this afternoon to discuss the matter, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. හෙට උදෑසන අපි විධායක සභාවක් යඳවනවා හදිසි විධායක සභාවක්. ඒ හදිසි විධායක සභාවේදී තමයි ඒ වන විට තියෙන නව ප්‍රවණතාවන් ඒ අනුව තමයි ඒවා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළා. ඉදිරි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු කරන්න කියන එක ගැන හෙට උදෑසන විධායක සභාවේ තීරණය කරන්න නියමිතයි. මේ රෝගීන් බොහොම දුෂ්කර කම්කටොළු මැද්දේ තමයි එන්නේ රෝගී සත්කාර. ඒතකොට ඒ එන රෝගීන්ට මේ අවශ්‍ය රෝගී සත්කාර සේවාව ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යරයා තීන්දුව ගන්න මැලි වෙන නිසා. එතුමා දැන් තීරණය කරනවා නම් සාකච්ඡා මේසෙට සූදානම් කියලා අපිට ඒ මොහොතේ සිට ඉදිරියට මේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග වලින් අයින් වෙනවද කියන කාරණේ අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. එතුමා තීන්දුව ගන්න මැලි වෙනවා නම් එතුමා තීන්දුව ගන්න ප්‍රමාද වෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රතිඵල ඒකේ අවසානයේදී ඒකේ අගතියටපත් වෙන්නේ මේ රටේ රෝගී ජනතාව. ඒක නිසායි අපි හෙට උදේ 8 වෙනකන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යරයට ඒ අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරන්න. Meanwhile, Minister of Health Nalinda Jayatissa had this to say. ආසන්න දිනවලදී වෛද්‍ය වැඩ වර්ජනයක් ඇඳවන්නට හේතු වුණු පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ට පත්වීම් ලබා දීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය නිරාකරණය කරලා තියෙන්නේ. ඊයේ වෙනකොට ඒ පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ගෙන් කණ්ඩායමේ 96%ක්ම රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වීම සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි දැන් ඒ අයගේ ලයිස්ට්ුව සකස් කරමින් ඉන්නවා. අපිට පුළුවන්කම ලැබේවි තාම ඉක්මනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඒ ලයිස්ට්ුව ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. එතනින් පස්සේ සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද පෙර ආතුව වෛද්‍යවරුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ පළමු පත්වීම ඒ නියමිත ස්ථානවල ලැබෙනවා. The head of the most powerful country in the world is sending thousands of people to misery and death. This was said by the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, during the main midnight mass to celebrate Easter Sunday. Christian and Catholic devotees across the globe mark the feast of Easter today, celebrating the resurrection of Jesus Christ 3 days after his sacrifice on the cross for the salvation of humanity. For Sri Lankans, the day also brings solemn memories of the 2019 terror attacks on churches and hotels. Despite these dark shadows, the enduring patience and mercy shown by the Christian and Catholic communities remain a testament to their faith. The main midnight mass for Easter Sunday, presided by the Cardinal, was held at St. Lucia's Cathedral in Kotahena. Look at what is happening in the world today. A person who is the head of the most important country, he has become greedy. He wants to acquire power. What for? He's sending thousands of people to misery, to death, to destruction for the sake of his greed, egoism. The whole of humanity is suffering because of this one man today. Look at what they are doing, murdering innocent men, women and children, bombing indiscriminately, causing starvation to many people, difficulties of all types of economic and social difficulties this one man is causing to the whole of humanity. This is it. This is tomb mentality. Meanwhile, President Anil Kumar Dissanayake issued a plea for global peace and national unity in his official Easter address today. The head of state called on the nation to cast aside divisions and move forward as one Sri Lankan family bound by brotherhood and unity. Meanwhile, in her Easter message, Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya also drew attention to the ongoing suffering caused by the conflict in the Middle East, calling for a world where dialogue and understanding replace hatred. In the meantime, opposition leader Sajith Premadasa called for a collective commitment to uncover the truth behind the 2019 Easter Sunday attacks in his official message today. He stressed the importance of honoring the memory of victims by pursuing justice, peace and unity. Premadasa emphasized that the failure of both past and present governments to secure justice for those killed, injured or bereaved represents a significant national defeat. Opinions regarding these Sunday terrorist attacks continue to be expressed on the political stage. Minister Wasantha Samarasinha, Parliamentarian S.M. Marikar
and former MP Dumindu Sahanayaka shared their views on the matter, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing their remarks. පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළ පරීක්ෂණ ඉතා හොඳින් යනවා කියන එකට අදාළව රටේ ජනතාවක් සෑහීමකට පත් වෙලා ඉන්න. කිසිදු වෙලාවක පරීක්ෂණ ප්‍රමාද කරලා නැහැ, ප්‍රමාද වෙන්න දීලා නැහැ, පරීක්ෂණ නොමග යවන්න දීලා නැහැ, ආණ්ඩුව පරීක්ෂණ සඳහා මැදිහත් වෙලා නැහැ. පරීක්ෂණ කරන ආයතනත් නීතියත් මේ සඳහා මැදිහත් වෙමින් ඉන්න. මට හිතෙන්නේ පොත් ලියනකොට තේරෙනවා පරීක්ෂණ හොඳට යනවා. රාජපක්ෂලාව හිරේ දාලා බඩු මිල අඩු වෙලා සුඛිත මුදිත රටක් බිහිවෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඔබේ දූගේ පුතාගෙන් ගිහිල්ලා අහන්න දැන් මොකද තත්ත්වය කියලා සැකද කියලා අහන්න එපා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාස්විරදා ප්‍රහාරයේ කර්මතින් බලයට ආවා. එතකොට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ එයාගෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා. නමුත් අනුර කුමාරගෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණා. බලයේ නාණ්ඩුව සාධාරණ නොකරම තමයි ඔය ගම්මන් පිල්ල වගේ උන් රඟපාන්නේ පොත් ලියලිය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට සහ මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට මේ ප්‍රහාරය කරේ කවුද කියන එක නම් සියල්ලම දන්නවා. එතකොට ඊබ්‍රාහිම් නානාගේ පුතාලා දෙන්නත් මේකෙන් සුයිසයිඩ් වුණා කියන එකක් දන්නවා. හැබැයි අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක කලින් හම්බෙලා ඇයි මේක නවත්ත ගන්න බැරි වුණේ කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක තමයි රටේ ජනතාව සහ මේ මියගිය කට්ටියගේ පවුල් වලට සාධාරණයක් කරනවා නම් අපි සාධාරණය කරන්න වෙන්නේ මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඇවිල්ලා ඇයි අපේ ආරක්ෂක අංශවලට මේක නවත්ත ගන්න බැරි වුණේ කියන කාරණාව. Now for some news in brief. Government Health Service ambulance and transport drivers in the Central Province are expected to commence a strike tomorrow over the alleged removal of 41 experienced ambulance drivers from the health sector for reassignment to other departments. The business news on Gold FM. OPEC Plus may approve an oil output increase today. It is reported that this rise will largely exist on paper, as its key members are unable to raise production due to the US-Israeli war with Iran. The war has effectively shut the Strait of Hormuz, the world's most important oil route, since the end of February and cut exports from OPEC Plus members. At its last meeting on the 1st of March, just as the war began to disrupt oil flows, OPEC Plus agreed to a modest output boost of 206,000 barrels per day for April. A month later, the largest oil supply disruption on record is estimated to have removed as many as 12 to 15 million barrels per day, or up to 15% of global supply. Today's meeting will discuss OPEC Plus quotas for May. Sources say that an increase will have little immediate impact on supply, but would signal readiness to raise output once Hormuz reopens. Meanwhile, oil prices face a potential spike to between $120 and $130 per barrel as supply disruptions through the Strait of Hormuz continue. Analysts at JP Morgan suggest a risk of prices exceeding $150 if these blockages persist into mid-May. While the bank expects a resolution through negotiations, crude oil likely remains above $100 throughout the second quarter. This forecast depends on a partial reopening of the strait and the stabilization of global inventories later in 2026. International news on Gold FM. US President Donald Trump said that US forces will target Iran's infrastructure on Tuesday. In a Truth Social post, Trump said, quote, "Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran," unquote. This comes against a backdrop where Trump warned that Iran must open the Strait of Hormuz to international shipping or face the total destruction of its energy infrastructure. This warning follows a previous demand for Iran to negotiate a new deal or restore maritime access within a 10-day window, which concludes tomorrow. Entertainment news on Gold FM. Costume specialists at London's Royal Opera House began final inspections on thousands of items ahead of the Royal Ballet's 2026 tour of Singapore and Tokyo. Its performance senior manager confirmed that over 2,000 costume pieces will travel with the company for the international road trip.
A team of 150 staff, including dancers and physiotherapists, departs London for the tour running from 26th of June to 12th of July. Sports news on Gold FM. Thurston College claimed a comprehensive win in the 63rd Battle of Brothers by an innings and 8 runs against Isipathana College at the SSC grounds today. After Isipathana posted 159 in their first innings, Thurston responded with a formidable total of 276. Facing a significant deficit, Isipathana collapsed for just 109 in their second turn at the crease. This result marks the first triumph for Thurston in its historic encounter since their previous win in 2019. That's it from the news in detail. Have a good evening. May the sun